Welcome back to Sanford Tea Talk. It's me, Chris, with you. ഇവിടെ എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സുജിത്തിന്റെ റീസൈക്ലിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെഡിന്റെ മറ്റൊരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി നീനയ്ക്കുണ്ട്. So we'd like to know about that. Yeah, actually I did TED in Manipal University a couple of months back. Adum as Sujit so rightly put it, it was a really wonderful opportunity or a platform to get your message across. It was titled The Better You. And Sharikim, just like Charlie had also mentioned, I feel that I've come a long way, and I think that acceptance of my abilities or my disability or whatever you may call it is what has got me this far. So I think the whole TED talk, the talk was exactly about that, and at the end I had a standing ovation just as Sujit did, and the whole point was this, that you can embrace whatever you have, and I put it and I presented in the presentation as a stick. I mean, that's your stick, and basically you have all sorts of external parts to you, but internally you have this thing that beats, and that's your heart. And if you can embrace that and know exactly where your problems are and your errors and accept it for what you are, then the sky is the limit, really. Of course, I grew up here in Dubai, and I went to St. Mary's School, and of course my parents have been very supportive, but I will not forget the difficult steps that I went through to come to where I was. But I think you reach there were always things that you couldn't participate in, so your childhood was very different. It defined you differently. But I think, and today because of that, I'm an advocate for inclusion to some extent, because I don't think that a completely inclusive system is possible in today's schools, at least, because we don't have that kind of infrastructure. We don't allow for that kind of mingling. Still the Sen children are kept apart in their own Sen islands. So there really isn't a complete integration possible at this stage. But it's not out of reach. It is something that if we work together, but I think if you family support is the most important thing during that time. And if you can, and I had a father who was just incredible. He was just my pillar of strength, and he always is. ഇത്തരം ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് വളരെ ഡിസ്ഹാർട്ടനിങ് ആയിരിക്കും. ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവരങ്ങ് പറയുന്നത്. അത് ഇപ്പൊ ഈ സാർ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു 3 വയസ്സ് 4 വയസ്സുള്ള സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ നീളം കുറവാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇത് സാധാരണ ഈ ചാർലിക്ക് അസ്ഥിക്ക് വളർച്ച കുറവാണ്, അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരിത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ സാറിന് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു വശം നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കല്യാണ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഈ സെയിം മൈൻഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ പൊടിനാൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ച അതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരമാണ് എൻ്റെ ഒരു വശം തിരിച്ചറിയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റിലീജിയൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ വിവാഹഭേദനയായിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ചാർലി ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓക്കെ ചെറിയൊരാളോ വേണ്ട ശരിയാകത്തില്ല. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് റിയലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിൽ വരെ നമ്മളൊരു വിവാഹ ഓഫറുമായിട്ട് കയറി ചെന്നിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരാളാണ്, അത് ശരിയാകത്തില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ എന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ ചെറിയൊരാളായി പോയി എന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള ഒരു ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. സാറിൻ്റെ അതേ കഴിവും ശേഷിയും നല്ല എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണുമ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായും. We'll take a short break. We'll be back with you. It's me, Chris, with you on Sanford Tea Talk. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാൻഫോർഡ് ടീ ടോക്ക്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ സുജിത്തിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നും 1990-ലത്തെ എൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സൈൻഡ് ബൈ ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂറോ സർജറി ഡോക്ടർ ഓട്ടോ ഹാസ്ജോക്ക്. അതിൽ ആ ലെറ്റർ ഞാൻ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അതിലുള്ള ആ 1 പാരഗ്രാഫ്, ഇൻ കേസ് യു
read it and you see me today, you will absolutely lose belief in the medical system, because I will clear ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, this boy is diagnosed with CP diplegia at birth. And by virtue of his condition, we specifically recommend that he goes to a special needs school, gains vocational skills, which by virtue of his pleasant personality might occasionally allow him to lead a normal life with significant assistance in mathematical cognition and linguistic ability. Today, I can speak a smattering of many languages. I have no problems with mathematical ability. I never went to a special needs school, and I think that's what helped me reach so far, and with no discredit to them. അവരുടെ ലെവലിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷനിലാണ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്. ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം അളവുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ഡിസേബിലിറ്റീസും വരും എന്നുള്ളൊരു ബ്രാക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലതരം ജന്തുക്കളായിട്ട് പൂട്ടുന്ന പോലെയാണ്. ബിക്കോസ് ആരാണ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവനോടെ ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയില്ല. പ്രെഡേറ്ററി നോൺ പ്രെഡേറ്ററി ആനിമൽസ് വിൽ ഈച്ച് കിൽ ഈച്ച് അതർ. സോ ഈച്ച് ഡിസബിലിറ്റി, പണ്ട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ കൂടെ ഡീൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഐസൊലേഷൻ ഫാക്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടോളം രീതിയിൽ പ്രോഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളൊരു പ്രക്രിയ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നാൽ മാത്രമേ കാര്യം ശരിയായി പോകും. നീന, ആസ് എ മദർ ഓഫ് 2 children, I'd like to know from you, ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മമാർ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഷുഡ് ലേൺ ഫ്രം യുവർ ഡാഡ്. I know, he should write the book, not me. But I want to just talk about what Sujit just said. It's so true. The medical faculty, because it is, something that is a vast ocean, and there's so much to learn still. When I was first diagnosed a long time ago, when I was about 8 in US, I was diagnosed with Olier's syndrome, and and we all bought it because doctor പറയുന്ന തെറ്റായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ we believe it, and I lived with that wrong diagnosis till I was 32. And it was wrong, and the fact is only after 32 and when I decided to have children did I meet a wonderful doctor all the way in Amrita Research Institute, Dr. Sheila Nambudri, who had the just the foresight and the good sense to say, let's take a genetic test. I mean, I was thinking, God, why didn't you say that all these years, just to find out what exactly do you have? And I think that's the biggest mistake that doctors these days make, and that is not finding out what the right diagnosis and then trying to treat the disease or the condition. And she found out that of course it's very difficult, and it's very rare condition, that I had Janssen's metaphyseal chondroplasia, and it's one in say one in, I don't know, there's only, I can only find myself and one other case in the whole world. So that's how rare it is. So me and my family are the only ones who have the condition. So I understand that people didn't know about it. I can live with that. But then don't be so confident in saying, and that's it, because I lived with a wrong diagnosis for all that while. And when I did get married and when I did decide to have children, nobody advised me, or none of the doctors said, take a genetic test and see whether your children have it or not. And it was only by the time I had my second son that both my children showed symptoms of my condition. So of course they are a blessing for me, and they've given me the joy of motherhood, which I would not exchange for anything in the world. But of course knowledge is it's such a powerful thing, and it was just that one moment she just said, take a genetic test. Why didn't anyone else say that? And I feel that sometimes we take things so much for granted. It can make such a difference to someone's life. But ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും 2 ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻ, ചാർലിയുടെ കാര്യത്തിലും എപ്പോഴെങ്കിലും സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? എന്തെങ്കിലും ഇത് തടസ്സമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ അതെൻ്റെ ഫാമിലി കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം, പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് മീ കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് പറയുകയാണെങ്കിലും ഐ മസ്റ്റ് സേ, അച്ഛൻ ആൻഡ് അമ്മ തുടക്കം തൊട്ടേ ദേ വർ നെവർ ഓവർലി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അബൌട്ട് മീ. അച്ഛൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി വാസന്റ് ബ്രൂട്ടൽ, ബട്ട് ഹി വാസന്റ് സിമ്പത്തറ്റിക് അറ്റ് ഓൾ. He was a practical man. If you fall down, you get up. എന്താണ്, മുട്ട് പൊട്ടി ചോര വരുന്നു, അയ്യോ എൻ്റെ കുട്ടി, അങ്ങനത്തെ നോ ക്വാംസ് ഓഫ് എനി സ്വീറ്റ്നെസ് ഓർ മോളിക്യൂഡ്ലിംഗ് അറ്റ് ഓൾ. Because that would have spoiled you.
I think that's really the very important factor. He was like, anything what you want to do, you can do. Anything what you have to do, you must do. അതിൽ യാതൊരു ചോയ്സും ഇല്ല. അപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് പഠിപ്പിച്ചു, സൈക്ലിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു. He used to make me iron my own clothes, do my own bed, polish my own shoes, tie my own laces. ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഷൂ ലേസസ് കെട്ടാൻ I used to take 15 to 20 minutes because രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും കൊണ്ടുവരും കൈ, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല, ആ മോട്ടർ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല. And at the same time, there used to be a time when I used to be a very slow speaker. My name is Sujit എന്ന് പറയാൻ ഒരു 5 to 10 minutes വേണ്ടി വരേണ്ട ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. And see now you are a 10 speaker. So nothing is constant, like I was saying, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട്, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം വരാം, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളതിന്റെ സംഭവം. എപ്പോഴെങ്കിലും ചാലയുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കല്യാണപ്രായമായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അമ്മയച്ഛനൊക്കെ പറയാം കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ. ഞാൻ വിചാരിക്കും ദുബായിലാണ് നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഇവൻ്റ് ഓർഗനൈസർ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വെച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവൻ്റ് ഓർഗനൈസർ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് ഇവൻ്റ് ഓർഗനൈസർ പക്ഷെ ഇപ്പം അറിയാം, അല്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഇതാക്കി പറയല്ല. എന്താണ് ഇവൻ്റ് ഓർഗനൈസർ പണി എന്താണ്? അത് പുള്ളി വലിയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്താണ് വല്ല ഉത്സവ പാർട്ടി വല്ലതും ആണോ? പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ അധികം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറവ് നമുക്ക് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബസ്സിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ്, അത് എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഫെസിലിറ്റി? I think RTA ഒക്കെ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. because and they are very there's a Ministry of Social Affairs here. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിസബിലിറ്റി കാർഡ് കിട്ടിയാൽ, and this is some knowledge for all the people who have children with special needs. And it's a very easy thing to do. You just need a medical certificate, go to Rashid Hospital, you will get a card, and once you get the card, you have free SALIC, free parking, free metro. Free metro. And you also get, they're also moving towards, some sort of little bit of allowances in medical facilities and medical areas. But it's actually, Dubai is in that way, it's a wonderful place to be. And they're trying as hard as possible to incorporate all kinds of suggestions. But നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you go to them and tell them like I want a parking spot here, they'll do it for you. സോ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും കഴിവുകളുള്ള ഈ 3 വ്യക്തികളോടൊപ്പം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇനിയും കഴിവുകൾ നേടാനുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. കണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എനിക്ക് തീർച്ചയാണ്. സാൻഫോർട്ടി ടോക്കിൽ ഇറ്റ്സ് മീ ക്രിസ് വിത്ത് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. Thanks so much.